So, dann würde ich mal sagen, wir haben ja jetzt mehrere Optionen. Grace hat uns ja gesagt, wir sollten zu der Großmutter, beziehungsweise zu Mosley, also aufs Revier. Ich würde sagen, ich gehe erstmal zur Großmutter, weil klingt netter. Ich denke mal, hier habe ich jetzt alles durch. Also schnappen It's wir a uns bit warm in here. den Gabriel Mantel. decides to wait until he leaves to put on his coat. Ja, ich wollte ja lieben. Ebenso. I've got some things I need to do. Good luck. So. Also. St. George, da sind wir gerade. Dixieland Drugstore, Voodoo Museum, St. Louis Kathedrale, Jackson Square, Aussichtspunkt Jackson Square, Napoleon Haus und Polizeiwache. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wohnt die Oma? Ich würde mal vermuten im Napoleon Haus. Weil alles andere macht, oder? Warte mal. Ach, ich kann noch raus. Okay. Na gut. Schön. Also dann haben wir ja einige Orte abzuklappern. Stylisch auf dem Chopper. Oma, hallo. Gabriel, I'm so glad you stopped by. Stimme. Sorry it's been a while, Grandma. Not at all. Give us a kiss. Now come and sit down. Tell me how you're doing. Reden. Can we talk, Gran? Of course, my boy. How can I help? Was über Voodoo weiß, das wage ich ja zu bezweifeln. What can you tell me about voodoo? Voodoo? What an odd question, Gabriel. Of course, you always were interested in monster movies and all that other weird stuff. You get that from your father and granddad. I don't know anything about it, dear. Of course, it was very big in New Orleans at one time, but you don't hear about it so much these days. Too much else in the world to worry about, I guess. What can you tell me about voodoo? I don't know what else to tell you, dear. Schade. Okay, Voodoo-Morde, ich What denke do you auch know nicht. about the voodoo murders? Oh, Gabriel, nothing. And I don't want to. I sometimes wonder what this world is coming to. Ja, Oma, das frage ich mich auch. What do you know about the voodoo murders? Oh, Gabriel. Schade. Gut, New Orleans, darüber wirst du mir doch einiges What can you erzählen. tell me about New Orleans? New Orleans is very southern. Of course, though, not as much as it used to be when I was a girl. It's gotten much more influenced by the East Coast and that California stuff. Still, it hasn't changed as much as other places, I reckon. We've always been happy here. Also das heißt, der Opa war Deutscher, also ihr Mann, und sie ist Amerikanerin. Okay, gut. Das würde ja dann auch den Umzug und alles erklären. What do you know about the voodoo? Ach, nee, das wissen wir schon. What can you tell me about New Orleans? My goodness, boy. You've lived here all your life just like me. I can't tell you much that you don't already know. Oh, schade. What can you tell me about New Orleans? My goodness, boy. Na gut, Oma, was kannst du mir denn über dich Tell me erzählen? about yourself. Me? Oh, surely you have something more interesting to talk about. Oh, come on, Gran. All right, dear. What do you want to hear? Was machst du den ganzen Tag? What do you do all day? You know how I love to knit and work in my garden? I also take long walks. It's the only way to keep an old body like mine from stiffening up. You're not old. Oh, don't be foolish. I'm older than the hills. Och, süß. Erzähl mir von der Zeit, bevor du Großvater kennengelernt hast. Tell me about before you met Granddaddy. Well, you know I was born Rebecca Wright. My daddy owned a lot of land outside of town. We grew peas, corn, cotton, all kinds of things. It was a good childhood,
but my father was very strict. He didn't much let me out of his sight. Tell me how you met Granddaddy. I met Harrison at a church revival. There was a traveling preacher back then, a big fella named Reverend Jim. I even remember his slogan, "Come to me to find your way." Your granddad was sitting right behind me and my girlfriend Alma, and at one point, old Reverend Jim was flinging his hair around with his fire and brimstone antics, and a piece of it, one of those small add-on do's for man, went flying off. I swear, Harrison and I were the only ones that noticed. We both started laughing to beat the band. Everyone looked at us like we were a couple of loonies. It was then I knew that he was for me. Ach süß. Das ist doch mal eine nette Geschichte. Wie fühlst du dich in letzter Zeit? How you feeling these days? Fit as a fiddle, and don't you worry your head about it. Okay. Just tell me anything at all. I had your father when I was 22. The doctors told me I couldn't have any more after him, so I'm afraid I spoiled him rotten. Just tell me anything at all. I never loved any man but your grandfather, and I never will. Oh. Just tell me anything at all. I hate to admit it, but I was a jealous little thing when your granddad and I were younger. I loved him so ferociously, and he did attract the eyes of the ladies, whether he wanted to or not. Just tell me anything at all. I get lonely sometimes, but I have lots of girlfriends in the neighborhood. I call one of them if I'm feeling blue. Just tell me anything at all. I wish you'd settle down and give me a great-grandchild. Oh, Gran. Just tell me anything at all. I had your father when I was 22. The Ach so, doctors das told... hatten wir schon. Gut. Oh, vergiss nothing, es. never mind. All right, dear. Familienneid. Tell me about our family. Who would you like to hear about? Your granddad, your father, or your mother? Oh, fangen wir mal mit Harrison Knight an. Tell me something about Granddad. Your granddad immigrated to America when he was 21. He worked his way through school, met and married me, and we had your father, Philip. Okay. Tell me something about Granddad. Your granddad supported me and your father with bookkeeping. I'll tell you what, though, he hated every minute of it. Didn't really like bookkeeping one bit. Maybe that was why he had the worst luck with jobs. The nights he'd come home afraid to tell me he'd lost another. And I would tell him. It didn't matter to me. But he felt ashamed, Gabriel. Oh ja, der Arme. Tell me something about Granddad. Harrison was only 36 when he died. Your father was 8 years old at the time. Your granddad was hit by a streetcar in the business district. Took me nearly a year to believe he was really gone. I'm sorry, Gran. I know Oha. you are, dear. Mit 6 und... Oha. Der ist wirklich sehr jung gestorben, der Arme. Tell me something about Granddad. Did you know that your granddad was a poet? He was! He wrote the most beautiful poetry for me when we were courting. I always thought he should have done something with that gift. But he was such a practical man. Didn't believe in chasing after dreams. Tell me something about Granddad. I don't know what else to tell you, dear. Okay. Philip Tell me Knight. about my father. Your father was my only child. How we adored him. Philip suffered from terrible nightmares, just like your granddad did. They were 2 peas in a pod. Aha. Albträume. So wie Gabriel eben auch. Tell me about my father. When Philip met your mother, it was love at first sight. They were married 2 weeks later. Never looked at a girl seriously until then, and he looked at plenty. You have your father's way with women, Gabriel, and your granddad's. Tell me about my father.
I wanted to just lay down and die when he and your mother were killed in that car crash when you were Oh. only 8. It was the thought of taking care of you that kept me going, Gabriel. The police say your father swerved off the road after being frightened by something. Perhaps a deer in the road or a wild cat. Das heißt, der Großvater ist gestorben, als der Vater 8 Jahre alt war und der Vater ist gestorben, als Gabriel 8 Jahre alt war. Das ist ein bisschen auffällig. Tell me about my father. Your granddad wanted Philip to have a normal life. He was obsessed by that thought. He pushed Philip to go to law school. But Philip was driven to art. He painted almost in a daze. He would get so inside himself when he worked. Tell me about my father. He always hated it that it was Margaret's money that supported the 3 of you when his painting couldn't. I kept telling him, try something more cheerful, like a landscape or 2. But he couldn't do it. His work was just too dark and disturbing for the public, you know. Tell me about my father. I don't know what else to tell you, dear. Okay. Margaret Templeton Knight. Tell me about my mother. Your mother was Margaret Templeton when your father met her. She came from a very wealthy Creole family in New Orleans. She was beautiful and reckless. She was madly in love with your father, of course, but I also think she liked defying her family. Since you're so interested in family history these days, why don't you go by St. Louis Cemetery No. 1 and visit the family tomb? It would be a sweet gesture. Maybe I will. Gar keine schlechte Idee, ja? Tell me about my mother. Your mother's family refused to give her money after the marriage. All she had left was a modest trust fund from a great-aunt, who happened to like Philip. The remainder of your mother's trust fund became yours when she died. That's what you used to open your bookshop. Oh. Tell me about my mother. The Templetons are all gone now. Every last one of them. They never wanted anything to do with us, of course. What a waste. Was ja auch sehr auffällig ist, der Großvater war den Künsten zugetragen, also er war ja, was war er, Dichter? Der Vater war den Künsten zugetragen, er war Maler und jetzt ist Gabriel, ja, er ist halt ein eher nicht so erfolgreicher Schriftsteller, aber ist halt auch bei den Künsten. Also das sind alles sehr ähnliche Biografien, das ist schon ein bisschen auffällig. Tell me about my mother. I don't know what else to tell you, dear. Okay. Mache ihr ein Kompliment. You know, you get prettier every time I see you. Oh, you. Ja, sonst? Ich weiß nicht, bringt das Tell hier me nochmal something was? about Granddad. I don't know what else. Nein, okay. Mach ihr Have noch you ein baked any Kompliment. of your incredible molasses pies lately? No, dear. But you let me know when you want some, and I'll whip up half a dozen. Oh. You've lost weight. Are you courting a new man? Oh, Gabriel, don't be silly. You know there'll never be anyone but your granddad for me. Ja, ich denke, dann sind wir hier durch. Warte mal, kann ich hiermit was How you machen? been, Gran? Just fine, dear. I'm sorry I bothered you at work, but I was hoping you'd get a chance to go through your father's things in Ah. the attic. Don't Okay, be ja. silly. You can call me anytime. Ah, süß. Ja, dann werden wir wohl auf den Dachboden müssen. Und das sind jetzt die Eltern? On the wall are portraits of Gran and Gramps when they were young. Gabriel's inherited some good-looking genes. Granny's knitting. She whips through that stuff like there was no tomorrow. Kann ich mir eventuell eine Nadel Still mitnehmen? Granny's knitting? Ja, stimmt. How low can you get? Ja, du hast recht. Ich sollte mich schämen. Ich bin ein schlechter Mensch. Das ist. Aber kann ich ihr denn nicht ein That Feuerchen doesn't work machen? that way. Nee, ein Kaminfeuer für Oma. Gabriel doesn't need any wood. Schade. Okay, dann gehe ich mal nach oben. I'm going to go up to the attic, Gran. Be careful of the dust.
Oh. Ganz schön vollgeräumt hier. That must have been the year Granddaddy caught Santa on the roof. Gabriel ganze has seen these Weihnachtsdeko. ornaments every year at Christmas for as long as he can remember. It's an old metal tub full of dust and cobwebs. Das I mitnehmen? think I'll leave that up here. Oh, ist wahrscheinlich besser. Was haben wir denn hier? That Körbchen. box of knickknacks has been up there for at least 5 years. There's a sketchbook on the chair that Gabriel vaguely remembers as his father's. Oh, das könnte interessant sein. Moment, erstmal den Korb. There's nothing I want in there. Mhm. Und jetzt das Skizzenbuch. I think I'll take Daddy's sketchbook with me. Hm. Warte mal, kann ich da untersuchen? Gabriel looks fondly at his father's sketchbook and charcoal pencil. Öffnen. Ah. Images haunt the pages of Philip Knight's sketchbook, the way they must have haunted his mind. The images touch a deep chord in Gabriel. So familiar are they that he finds it hard to believe they aren't from his own subconscious. Schlangen. Das ist hier der Puma vom Intro, also von dem Traum von ihm. Und das ist, glaube ich, das Amulett, was wir gesehen haben, dieses goldene. Images haunt the Nee, okay, Ausgang. Raus, so, ja. Grandma's attic is a storehouse of forgotten treasures and useless junk. It's one of Grandma's old parlor tables. Was ist das denn hier An Auffälliges? elaborate mechanical clock, probably of German origin, is among the discarded treasures of the attic. It doesn't seem to be running at the moment. Okay, die scheint ja auch schon mal interessant Gabriel zu doesn't sein. want to take the clock. Möchte er nicht, okay. Was ist mit The der old Kiste? trunk looks like it's gone to hell and back. Kann ich sie öffnen? The lid is blocked by the clock. Ja, kannst du nicht einfach die Truhe, die Uhr wegschieben? Ah, doch, kann er. Gut. Schauen wir mal rein. The trunk contains some old clothes, including a pair of leather shorts, Aren't those called lederhosen? Richtig. serious hiking boots, more of Harrison Knight German book, Just what I need. and a bundle of letters. Love letters between Harrison and Rebecca. Kann ich das I don't mitnehmen? think there's anything in that trunk that would interest anybody but my gran. Anscheinend nicht. Was gibt's denn hier sonst noch? Irgendwas muss doch noch mit der Uhr zu machen Grandma's sein. attic is a storehouse of forgotten treasures and useless junk. An elaborate mechanic. It Ja, doesn't das seem hatten to be. wir. Benutzen. Ah, okay. Okay. It's the minute hand. A ring of 6 symbols surround the face of the clock. A sword, a sun, an angel, a noose, an eclipse, and a dragon. Aha. Warte mal, Drache. Drache, ja, Schlange, Drache, A key winds the clock's mechanism. There's an interesting design in the base of the clock. An elaborate mechanical clock, probably of German origin, is among the discarded treasures of the attic. It doesn't seem to be running at the moment. okay.
Das heißt... Nee. Wir brauchen ja erstmal ein Symbol hier, nicht? Oder? Moment, kann ich? Ah ja. Oh, okay. Nee, lass mal. So. Also da würde ich ja auf jeden Fall den Drachen nehmen, weil wir haben die ganze Zeit mit Drachen und Schlangen und dem ganzen Zeug zu tun. Jetzt muss ich nur rausfinden, A wo ist der ring Drache? of 6 symbols surround the face of the clock. A sword, a sun, Sonne, an ein Engel, angel, a Schlinge, noose, an eclipse, Sonnenfinsternis, Drache, okay. a dragon. Yeah, der Drache ist schon mal zu auffällig. Jetzt brauche ich eine Uhrzeit. Ich überlege gerade, die Oma hat ja nicht wirklich was gesagt. Also zeitmäßig kam ja... Da war ja irgendwie nichts. Also ich meine, dass da irgendwie eine bestimmte Uhrzeit war, dass die sich vielleicht zu einer gewissen Zeit getroffen haben da auf diesem Fahrfest oder... Moment, das Skizzenbuch. Ja. Das sind 4. 4. Das sind immer 4 Zeichnungen pro Seite. Ja. Hm. Vier Zeichnungen. Das Medaillon hatte 4 Ecken. Ja, da könnte was dran sein. Moment. Dann wäre das ja keine Uhrzeit, sondern eine Zahl. Aber eine Zahl könnte man ja auch zu einer Uhrzeit machen. Das wäre ja kein Problem. Das heißt, ich würde jetzt erstmal 4 Uhr ausprobieren. The hands do not appear to have any mechanical function other than to move. Ja, das wollte ich machen. Ich wollte sie bewegen. Ich habe nur das falsche Icon benutzt. So, 4 Uhr, ja? Wupp, wupp. Na? Na? Aus. So? Nee. Warum? Also, das ist ein bisschen schwierig. Also, wieso will der nicht auf... Ah, jetzt. Okay. So, 4 Uhr und Drache. Nothing happens. Nichts passiert. Okay. Muss der Drache vielleicht auf 4 Uhr stehen? Das könnte ja auch noch sein. So? Nothing happens. Nein. Also mit dem Drachen bin ich mir sicher. Das muss stimmen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo er hingehört. Ich würde vom Gefühl her sagen, nach oben. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Ah, so. Das schien mir richtiger. Gut, das mit den 4 Zeichnungen pro Seite ist vielleicht zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Das sehe ich ein. Aber es muss doch irgendwas mit dem Skizzenbuch zu tun haben, oder nicht? Was wäre noch für eine Zahl hier? 3 Schlangen. 3 Schlangen, 3 Schlangen. 3 Kreise. 3 Kreise. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Das würde sogar Sinn machen. 3 Schlangen, ja natürlich. Schlangen, Drache, Ritter. Jupp. Das muss ich ausprobieren. Warte mal hier. Benutzen. 3 Uhr.
3 Schlangen, 3 Uhr. Das scheint mir richtig. Und wenn es das nicht ist, dann werde ich wahrscheinlich den Drachenkopf auf 3 Uhr stellen müssen. Oder dann werde ich das ausprobieren. Warum? Das rutscht immer so. Ich kann nicht... Aus. Nee. Also die Steuerung von dem Zeiger ist ein bisschen merkwürdig. Weil die Maus bewegt sich, ohne dass ich irgendwas tue. Zack, jetzt ist sie wieder gesprungen. Jetzt ist sie wieder gesprungen. Ne, jetzt habe ich 4 Uhr. 3 Uhr. Boah, das ist ja... Das ist ja... Och. Kannst du nicht? Hm. So. Gut. Benutze. Granddaddy, you old fox. Sehr gut. Nice. The photo, probably at least 50 years old, shows 2 young men standing with an older man outside the castle. I wonder who they are. Sonst hätte ich das halt, wie ich eben schon meinte, noch ausprobiert mit dem Drachenkopf auf die 3 Uhr. Da war ich mir nicht so ganz sicher. Also das war... Ja... Sonst hätten wir halt noch mal gucken müssen. Was ich auch noch so im Hinterkopf hatte, war ja dadurch, dass das der Großvater ist, dieses Bild, was in der Bücherei da hängt. Das war ja auch von dem. Da sind ja auch Schlangen drauf. Sonst hätte ich da noch mal nachgeschaut. Aber es schien ja richtig zu sein. Okay, ein Foto und was? It's an old Ein letter on Brief. fancy paper. Fancy Paper, okay. Und ansonsten ist sie leer. A secret drawer has opened in the base of the clock. Okay. Kann ich die wieder schließen? Why move that part of the clock? Ja, um die wieder zu schließen. Danke. Dann verstelle ich das hier mal, falls... Ich weiß auch nicht warum. So. Ja. Okay. Gut. Da, damit der Nächste auch noch einen Spaß hat, einen Rätselspaß, ne?